Toby is a family man. He has his daughter and he has his relation. There is beautiful parts of North Karnataka. അത് ആർക്കും അറിയില്ല, ഇതുവരെക്കും ആർക്കും അറിയില്ല. Anwar Rashid is my love. I really like him as a human being and as a technician. When I watch a Tondi Mudalam Dirksakshim, I am so confused, like, with whom should I relate? Am I the thief or am I the person who has lost the chain? Writing and direction was something I was fascinated towards. But once the kick of the acting, I was like, oh my god, okay, it is good. രാജ് ബി ഷെട്ടിയാണ് ദ ഫോർത്തിനൊപ്പം. ഹൈ. ടോബിയാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളികളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു രാജ് ബി ഷെട്ടി കഥാപാത്രം. മുൻപത്തെ ശിവ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ് ബി ഷെട്ടി നിൽക്കുന്നത് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ. ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും ചെറിയ സാമ്യതകൾ തോന്നുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് തന്നെയാണ് ടോബിയും വരുന്നത്. എത്രത്തോളം സാമ്യതയുണ്ട്, എത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ട്? I think there's a lot of difference. ശിവ ഒരു സൈലന്റ് ആയ ആൾ, ഒരു സൈലന്റ് ആയ മനുഷ്യൻ. ടോബി ഇയാൾക്ക് he's a mute person, he cannot speak and he wants to express a lot, he wants to communicate. So that is one major difference between the two. And Toby is a family man. He has his daughter and he has his relation. And even though Shiva lives in the society, he's alone. He's completely into himself. But Toby is not that kind of a person. Even though in trailer that similarity or something is visible, it is because of the costume that I'm wearing, because of the setup and everything. Maybe that is the similarity. But when you come into the film, I think these two are completely different people. And maybe the similarity is the social setup they live in. Both are normally neglected kind of characters in society. But എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളാ ഇഷ്ടം. ഇപ്പം ടോബിയിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ ശിവയിൽ കണ്ട അനിമൽ മാനറിസംസ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രെയിലറിൽ പോലും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരു പോർഷനിൽ കാണിക്കുമ്പോഴും അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ അയാൾ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനിമൽ കൈൻഡ് ഓഫ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു സാമ്യത ഈ പറയുന്ന ശിവയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാള് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സാധ്യത കൂടി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, കുറച്ചധികം ചെയ്യാനൊരു ക്യാരക്ടറിനെ കിട്ടുകയാണല്ലോ. അതെ, the thing is Shiva was more an animal. Shiva, because he even though he lives in the society, he doesn't have any dreams like a normal man. ഒരു വീട്ട് വേണ്ട ആൾക്ക്, ഒരു പാർട്ട്ണർ വേണ്ട, ഒരു റിലേഷൻ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട ആൾക്ക്. He is very happy with himself. I think that's, if he eats and if he sleeps, I think he is happy. That's much more animal character. ആയെങ്കിൽ ടോബി അങ്ങനല്ല. ടോബി ഒരു വീട്ട് വേണം, ഫാമിലി വേണം, അവൻ്റെ മോള് വേണം. സോ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് ശിവ ഈസ്. ആൻഡ് ദ അതർ തിങ് ഈസ് Shiva is an animal. The moment you trigger, he becomes an animal. Toby is not an animal. Toby is pushed to become something other than that. I think that is the major difference between Shiva will be exploding almost every single time when you touch his love person. But Toby is a person who lives and who knows how to navigate and live in the society. But Toby Mandan in a very simple language. But Shiva is not that. Shiva is completely into himself. But Toby is not that. Toby has his world and everything, but still he is കുറച്ച് ഒരു മണ്ടൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ടെറിട്ടറിയിൽ ഒരു സാമ്യതയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ സെറ്റപ്പിൽ. അപ്പൊ ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കന്നഡ മൂവീസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപോലെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ നമ്മൾ അധികം കാണാതിരുന്ന കന്നഡികരുടെ ഒരു ജീവിതത്തെ, അവരുടെ കൾച്ചറിനെ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ സിനിമയിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി, ഷെട്ടി ഗ്യാങ്ങിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ബോധപൂർവമായി ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഏരിയയെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ വരുന്നതാണോ? ഇപ്പോ the truest of inspiration always comes from life. When you actually see life around you, there's so many beautiful stories, so many beautiful characters, and I have read greatest of great poets and greatest of great writers. Most of them write in their own language about their own setup, and most of it about themselves, what they have seen, what they have experienced, because it is a first-hand information. If I see a film and write a film like another film, it is a second-hand information.
But if I see life without getting, without coming to my knowledge, if I get inspired by that, I think that becomes a beautiful cinema. That's what I have been, I have been thinking, like, and the place that I have seen, the people that I have been living with, they are beautiful characters. And when I place these characters in my setup, I really find a very beautiful cinema. And I'm a very proud person about my culture. And I always ask every person to be very proud about his language, his culture, and his food and everything, but to be acceptive towards other culture as well. And that's the reason. And like, for me, story is also the culture. I was telling with in another interview, a person who is living in Kochi, ആൾക്ക് ഡൈവേഴ്സ് ആയെങ്കിൽ ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ ഒരു റിമോട്ട് പ്ലേസിലുള്ള ഇന്നൊരാൾക്ക് ഡിവോഴ്സ് ആയെങ്കിൽ ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ട് വേറെ വേറെതാണ്. Because of the culture, place, language he is living in, the same experience will change. So that's the reason most of the time premise and culture is the story of the film in our film. And that is why you see that, I think. ഈ കന്നഡ സിനിമകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സിനിമകൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി ഹിറ്റായിരുന്ന വന്നിരുന്ന സിനിമകൾക്ക് വേറൊരു തരം ജോണർ ആയിരുന്നു. ഈ പാരലൽ സിനിമകൾ അപ്പോഴും കന്നഡയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ആ ഒരു എത്തായികയാണ് നിങ്ങളിലൂടെ മാറിയിട്ടുള്ളത്. അതിനൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ കൂടി നമ്മുടെ ലോക്കൽ കൾച്ചറിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ശരിക്കും ചലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ലേ? ഭയങ്കര ചലഞ്ചിനെയാണോ ആ സമയത്ത് തുടക്കം ഇട്ടത്? അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നില്ല എനിക്ക്. So we just did films, that's all. And fortunately it crossed the boundary because of OTT, because of so many other things. Like, before Garuda Gamana, nobody in Kerala recognized me or my films. And because of Garuda Gamana, they went back and watched Ondu Mottayakate. And then again, like, Toby is at least recognizable now. If you are doing good, we slowly reach. But in mass film, that's not the case. We do and reach. തുടക്ക സമയത്ത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മൈൻഡിലുണ്ടായിരുന്നോ, അതോ അത് സംഭവിച്ചു പോയതാണോ? That will be there. Like, when you invest budget, that will be there. But unfortunately, for us, even it will be there, it won't guide the way the product should be. When I see this film to be an emotional driven film, I want this film to cater to the audience as an emotional driven film. For that, I need to arrange the budget that it deserves and it takes. And the moment I do that, I believe that, like, there are many audience who are like me, who would actually resonate with this kind of film, and then, like, give the success that the film deserves. That's what I think. കർണാടക ഫിലിം സ്റ്റൈലിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ച 10 വർഷങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലൊരു പ്രധാന ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഷെട്ടി ഗ്യാങ്ങിനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഫേസ് ആണെന്ന് പറയും, കൊമേഴ്ഷ്യലി അത്തരം സിനിമകൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ. അത്തരം വർത്തമാനങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? I think even though people recognize us as the face of industry, we don't recognize it that way. There are many people, like there is a director called Hemant Rao, and there is a Prashant Nil who did KGF to cross the boundaries easily, and there are parallel filmmakers like Natesh Hegde, who is not at all, like, yet recognized by the other industry yet, but he's doing so well in festival circuit. I think just because our name and this Shetty thing, like, everybody recognize, oh my, like, these are the only 3 people who are doing it. That is not the case. It looks so, but there are many people who have been toiling, working hard to make this industry as good as possible. But unfortunately, we take all the credits. അതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. The thing is, we need to do films, that's all. എല്ലാ പടത്തിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓഡിയൻസായി നമ്മുടെ പടം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണം. അതില്ലെങ്കിൽ we can give that product to everybody with respect. It might be a hit or flop, that is fine. But it will be an honest effort, I think. If it is an honest effort, there is no problem with that. But if there is no effort, I think that's too lazy. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ റൈറ്റർ സൈഡിലുണ്ട്, ഡയറക്ടറാണ്, അതിൻ്റെ ആക്ടിങ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എല്ലാ ഏരിയയിലും ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയത് എപ്പോൾ മുതലാണ്? അത് ആക്സിഡൻ്റലി കിട്ടിയതാ. സോ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ I was not at all confident to act in that film because how I look was something I couldn't accept.
to act and like, but the whole joke of the thing was, I was doing a film about like, please accept you as you are, but I was not accepting me. And unfortunately, I wanted that actor to act in a certain way, to act in very subtle way, and to speak in a Mangalore accent of Kannada. And he should be bald. We cannot shave a person's head and then do a film. That was not at all agreeing with us. So these three was not at all holding good with many actors. We tried like 8 to 9 people, and then when I couldn't find anybody, then my producer told like I cannot do this film at all. If you want, you please act. Otherwise, this film is not happening. And that is when I decided, oh my God, okay, I had to act, and I acted. So that is how I came to acting. Writing and direction was something like I was fascinated towards. But once the kick of the acting, like I was like, oh my God, okay, it is good. But I had prepared myself as an actor, in the sense, to teach my actor to do workshops and all. I had prepared for years together about acting, and that helped in my acting. ബാസിൽ സംവിധായകൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ടോബി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിൽ അധികം പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അത് ഓൾറെഡി രാജിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന്, ആ ക്യാരക്ടറിൽ കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ സ്വന്തം ക്യാരക്ടറിനെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിലിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്? Normally when a writer writes a character, if he doesn't know how the character behaves, he cannot write. If I don't know how Toby speaks, I cannot write a scene at all. Because without solving this, I don't know how to go to the next scene at all. So that is the reason when I write, I exactly know why the writer has written, because I am the writer. ഇത് ടോബിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കഥയാണല്ലോ അല്ലെ? നമ്മളൊരു വലിയ നോവലിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ, ഒരു ചെറിയ വ്യക്തി മാത്രമാണല്ലോ ടോബി. അപ്പൊ ഈ ടോബിക്ക് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അയാൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നിയ സീനുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ടോബിയിൽ? I didn't know how he talks, what sound he makes, even though he doesn't have words, he should make some sound, because his sound will come. So what are those sound? Like, how will he make sound, and how will he communicate? What is his body language? Without cracking that, I couldn't write at all. For that, what I did was, I met a good speech therapist and a doctor and everybody, and asked like, how a person who can hear but has lost his voice because of some tragical thing, how will he speak and everything? And they gave me a lot of sample. So I had to listen to the sample and like, understand how they want to communicate, how much air will come from the voice and everything. The first important intense scene of the film, at that time I had to cry and come in. So I had to cry like a person who cannot speak. And psychologically I know that like, how would that sound? I have practiced 1,000 times in my mind, but openly that sound has not come yet. I don't know what I'll do. So I emotionally involved. And then like, Basil said action, and I started crying and came. Only then I realized, oh, this is the sound. ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലാണോ ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് ചെയ്തത്? അതെ മൈൻഡിൽ സൈക്കോളജിക്കലി I have done പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അതിന് സൗണ്ട് എനിക്ക് പ്ലേസും സൗണ്ടും പ്ലേസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. Like, but when I cried itself, the moment the sound came, I realized, yeah, this person cannot speak. You can understand that. Yeah. ശിവയിലേക്ക് വരുന്നതിന് കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് തൊട്ട് നഖം വെട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു, താടി വളർത്തിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം അതൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണല്ലോ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്കുള്ള. ഈ ടോബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? Whenever I got time, I never used to use my vocal cord. Like, I used to sit like, but nobody would realize. I would make sound from like, not using this throat at all. So that is one thing I was always doing without telling anybody else. And without that dadi, this and everything I had done. So, but the major thing was the body language and the sound and the vocal tonality of it. So that I was practicing, without telling anybody. Fortunately, it worked. ഈ ടിപ്പിക്കൽ ബോളിവുഡ് സിനിമകളുടെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റൈല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പോലെ തന്നെയാണ് സാൻഡൽവുഡിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലേബല്. അതിനെ മാറ്റാനാണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ വരുന്നത്. ഇപ്പം കാന്താപുരം, Kantara, നോ, ആ പ്ലേസ് നെയിം
കുന്താപുര ആൻഡ് മംഗലാപുരം ഒക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇങ്ങനെ കന്നഡിഗർ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പോലും ഇത്തരം കഥകൾ വരുമ്പോഴാണ്, ഇത്തരം ജീവിതങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറി രാജ് ബി ഷെട്ടിക്ക് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുമോ? അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പോസിബിൾ ആണോ? ഇതെല്ലാം കൾച്ചർ മാറിയല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. ദർ ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാർട്സ് ഓഫ് നോർത്ത് കർണാടക. അത് ആർക്കും അറിയില്ല, ഇതുവരെക്കും ആർക്കും അറിയില്ല. അത് എപ്പോഴും എനിക്ക് വിഷമാവും. അവിടുത്തെ കൾച്ചർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സാഡ് തിങ്. ആയെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട്, പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഞാൻ അവിടുത്തെ കൾച്ചർക്ക് ഔട്ട്സൈഡറാണ്. ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ആ കൾച്ചർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഐ തിങ്ക് വി കൻ ഡു. ദർ ആർ മെനി കൾച്ചേഴ്സ് ഇൻ Karnataka or any part of the world which we should learn, and then we can explore the characters. But still, and there is another place called Malenadu. Malenadu is Tirthalli, and there was one of my aunt's house there, and I have grown up there. That culture I know a little. Adella culture, when you see that, like, you know, you feel, oh my God, this is so beautiful. But we are not able to invest ourselves in completely. Many a times I feel, you know, I need to cut off from this industry and everything. I need to travel, like, you know, live with these people, love it, and, you know, explore, and then come up with a story. Unfortunately, like, you know, തിരക്കിലുണ്ട് കുറച്ച്. കാണാം. ഈ സിനിമാറ്റിക് വേൾഡിനപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഒരു റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്നിട്ടാണല്ലോ ഈ കഥകളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം അതിനെ സിനിമാറ്റിക് ആക്കാനും പക്ഷെ കാന്താര പോലുള്ള സിനിമകളുടെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു മ്യൂസിക്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കൊണ്ടും ഒക്കെ അത് ഭയങ്കര സിനിമാറ്റിക് ലെവലിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇടയിലുള്ള ഒരു തിൻ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഓവർ സിനിമാറ്റിക് ആവാതിരിക്കുക, ആ റിയാലിറ്റി നിലനിർത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാ സാധ്യമാകുന്നത്? The cinemas that we love are that kind of cinemas. Which are not over cinematic, but there is no problem being in cinema, like, you know, if there is some cinema is over cinematic, there is no problem with it. I would definitely watch it as an audience. I would cheer if Rajinikanth sir is doing it. I would cheer for it. I don't have any problem. But when we are doing, we need to know the limitation that we have, and we need to know the passion why we are here. We are here for, like, you know, completely a different reason, to tell stories. In Kantara, to tell that story, that much cinematic experience should have been added. Otherwise, it would have been, you know, not translated to the audience in the right way. In every movie, that is our effort. How to translate, how to tell this story in the right tone, and, like, you know, where the whole mood of the experience reaches the audience. So that's the only thing we always explore, and most of the times, like, we have been successful in doing it. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ സിനിമകളിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഫോക്കിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ട്, ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അതാണ് ഈ സിനിമാറ്റിക് എലമെന്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഘടകം. ടോബിയിൽ എത്രത്തോളം അതുണ്ട്? ടോബിയുടെ ചെറിയ ഡ്രസ് അപ്പിയറൻസ് കാണുമ്പോൾ ചെറുതായി ഒരു ഫോക്കിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം കൊടുത്തു? ഇല്ല, ഐ തിങ്ക് there is no folk kind of an idea which has been forced into the film. I told you, this film is about a daughter and a father. So this relation was so very important. It is not a film like Kantara, or it is not a film which wants to show its culture, but the culture is there. Then what it wants to show? It wants to show a beautiful relation between a father and a daughter. This is the main element of the film. And to show that, I think the other aspect of the film, other aspect of the film is there. ഇത്തരം ഇമോഷണലി വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. കേരളത്തിൽ കുറച്ചും കൂടിയും സെല്ലാവുന്ന ഒരു, കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഗ്ലോബലി സെല്ലാവുന്ന ഒരു തീമാണ് ഈ ഫാദർ ഡോട്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോബൽ റിലീസിന് കൊണ്ടുവരാണല്ലോ, ടോബി മലയാളികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മലയാളി ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും? They have been very kind to me always. When Garudagamana Rishabhavahana released in OTT, the biggest response I got from was Kerala. Like, every tag, I'm like, you know, where are they watching this film? And then, like, you know, Facebook comments, and the most of the comments I couldn't even understand because they were writing in Malayalam. But there was so much love, and they believed. I mean, that's the beauty of art. I think the moment it's been done in the most honest way, people will receive, and people won't judge that this is done in another language, because
when it comes to story, we are all human beings. Like, we forget what language and what culture we belong to. We will become the power of art is it makes us more human. I think with Toby, I expect the audience of Kerala to be very open to the film, to be very open to the experiment of Toby, and not to expect something like Kantara or something like Garuda Gamana. Because if that was the case, I wouldn't have done this film, because it is a new film. It is a different film than Kantara or than Garuda Gamana. So be very open to the emotion that the film wants to offer. മലയാള സിനിമകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താണ് please. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയാൻ കൂടിയാണ്. ഇപ്പം കുറച്ച് മുന്നേ കന്നഡയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മലയാളത്തിനുള്ളിലുള്ള സിനിമകളിൽ കുറച്ചുകൂടി റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മലയാളികൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നേ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോർഡറിനിടയിലുള്ള തിൻ ലൈൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കർണാടക സിനിമകളിലും പറയുന്ന ഒരു ജോണർ വരുന്നു, തമിഴ് സിനിമകളിൽ പറയുന്ന റിയാലിറ്റി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം മിക്സ് ആവാണല്ലോ, സിനിമ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. മലയാള സിനിമകളിൽ ഇതുപോലെ എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം, പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? I think we have been great admirers of Malayalam cinemas even before we started working in cinemas. Like, when I almost completed the film, but my film was not released yet. And at that time, I used to watch Bangalore Days, like, and Ustad Hotel. And then my film released, I think. No, I don't remember. Mahesh Ante Pratikaram. And then my film released, then I was watching Tondi Mudalam Drikshakshiyam. Like any Dilish Pothan movie, any Lijo Mayu, Lijo Jo Spelisheri movie. Or like any movies written by Shyam Pushkaran, or any movies that has been acted by Fahad Fasil, Dulquer Salman. We always watch. Like, I am a big... And Anwar Rashid is my love. I really like him as a human being and as a technician. When these kind of passionate people involve and do something with love, and wherever we are, I always watch it as a student. Like, I want to learn how they do that, and I want to compliment. And there is Tovino. He's also my good friend. See, there is no language barrier as such. When I watch a Tondi Mudalam Drikshakshiyam, I am so confused, like, with whom should I relate? Am I the thief, or am I the, like, person who has lost the chain? So to put into that situation and show everything in that light, I think you need to be a very great filmmaker. That Dilish Pothan is, that is Fahad Fasil is. So I'm thankful to Malayalam industries they are producing such gems of a film where we can learn as technicians. ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ, ഒരു കഥയെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആ കഥ അത്രത്തോളം ഡെപ്തിലേക്ക് കിട്ടണമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ കഥകളിലും എല്ലാ സിനിമകളിലും സ്വന്തം ക്യാരക്ടർ എവിടെയാണെന്ന് തരാറുണ്ടോ? Not every film has that power, but Dilish Pothan's film, like, most of the time does that very beautifully well. And like, when I see Mahesh Ante Pratikaram, the father's role is so beautiful. Like, the way he loves nature. Oh my God, what a man. And the way he drinks his tea, and but still you are almost able to relate with the character of Mahesh as well. Only good art does that. When art is good, you can relate it with Batman and also Joker. And you love Batman, and unfortunately you love Joker, and you don't know where to go and where to follow. I don't want to, like, replace myself in any of these characters, because it's been done so very well that I just want to be an audience. I'm very happy in the position that I am in. I just want to watch that film as an audience. That's all. ഇപ്പം ടോബി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചധികം മലയാളി ടെക്നീഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മലയാളികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന, ഇടപെടാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസ് കൂടുതലും അങ്ങനെ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളത് കന്നഡ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? See, it's not because they are Malayalis they are selected. They are very good technicians. They are very good technicians. When I needed so much of good makeup in Garuda Gamana Rishabhavana, that wound, that mark and everything, I was like, oh my God, I have written where to find it, because we are making a film which is very subtle, which is almost kind of a real kind of experience, and makeup should also support that. Where should I find?
And then Basil found a technician called Ronak Xavier, who's a fantastic makeup artist. I think he's the best in, one of the best in India. There is no doubt about it. And when he came to the film became much more better than what it is. And how will you leave that technician in the future? I mean, future films. Like, you know, every film I don't think anybody other than Ronak Xavier. And then in this film, like, you know, there is a, Basil had worked in Luca as a, in art department. And he had his senior, whose name was Arshad Nakot. And he had already become an independent art director. So he, you know, asked him to work for this film. And he has done fantastic. He has done such a fantastic job where you cannot realize which is the set and which is the real location. And there is Midhun Mukundan, so who has been my collaborator, from my first films. And always my films has been sounded so well till Garuda Gamana because of him. I think these are the technicians who bring so much color and so much content to the cinema. And that is, unfortunately, there are plenty of good technicians in Kerala. And that's been easier for us to, like, you know, hire them. And ഗരുഡഗമനയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ടോബിയും കൂടി വരുമ്പോൾ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു പരിചിതമായ മുഖമായിട്ട് രാജ് ബി ഷെട്ടി മാറുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ മലയാളികൾക്കിടയിൽ? Definitely, yes. Like, you know, to cross boundaries is very beautiful. And to the industry, we always admired there if your film releases. To the audience that, like, you know, who are just like you, that would be very beautiful. And we are very eager to see how this film is received, because we are very curious. We are just like, you know, we have done something good, okay, just see it. That's the approach that we are in. മലയാളി പ്രേക്ഷകരും അത്ര തന്നെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ് ബി ഷെട്ടിയിൽ നിന്നും എന്താണ് വരുന്നത് ടോബി ആയിട്ട്. I can promise a very good performance by all my actors, that's for sure. Other than that, whatever it is, like, you know, they need to judge, that's all. Okay, എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ കാണാം. Okay, all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you. ഈസ്റ്റേൺ അസൽ കായം സാമ്പാർ പൗഡർ, അസൽ കായത്തിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് രുചിയും മണവും.